regarding your examination is concerned. Okay, am I audible? Am I audible? Yes, madam. Yes. Okay. So first we shall discuss about the questions, or else. Okay, first we'll discuss our first topic, which I didn't tell about this Berlo's SMCR model, no? Did I explain this one? As far as I remember, I didn't explain this one. Okay, shall we start now? Okay, so Berlo's SMCR model. SMCR means, what is this SMCR? Hello, ma. What is this SMCR? Did anyone know? No response at all. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. What is this SMCR? Do you know? We don't know, ma'am. Okay, then. Actually, I didn't explain this one, so I thought of explaining this one. This is Berlo's SMCR model. Who is this? This was created by whom? Means David Berlo, David K. Berlo. Berlo's SMCR model was propounded by David K. Berlo in 1960. What is this SMCR means? The SMCR model of communication. In this, S is the sender, M is the message, C is the channel, and R is the receiver. So, sender, message, channel, receiver. This Berlo's model describes different components of the communication process. In this communication process, what do these elements, sender, message, channel, and receiver, what do these elements do? He argued that there are three main parts of all communication, which is the speaker, subject, and the listener. So whole communication process, we have only three: speaker, subject, and listener. Okay. In this Berlo's model, he focuses on the individual characteristics of communication and stresses the role of relation between the source, the receiver, as an important variable in the communication process. So he stressed only two elements. Who is this? Sender or the source, and receiver. Okay. The more highly developed communication skills of source, the receiver, and more effectively the message will be encoded and decoded. So how the message is encoded by the encoder, that is source, and how the receiver, how he decodes this message. Okay. So here there are these four. What is this? Source, his message, and through which channel, how did receiver encodes that message, is the Berlo's SMCR model. Berlo's model represents a communication process that occurs as a source drafts message based on one's communication skill, attitude, knowledge, and social and cultural systems. So for encoder, that is the source, he needs these qualities. What are they? He needs skills, his attitudes, knowledge, and social and cultural systems. Depending upon these elements, the source encodes his message. The messages are transmitted along channels, different channels, which can include sight, hearing, touch, smell, and taste. Do you agree this?
through sight. We can give message through hearing, touch, smell, and taste. So these are the channels through which the message can be encoded. Okay. And a receiver. Here, a receiver interprets messages based on the individual's communication skills. How does he communicate? And his attitude, knowledge, and social and cultural system. Same as sender. Whatever sender have these qualities, same thing the receiver also have. Then only the effective communication takes place. Okay, this is what SMCR model, and for this model also, where they have some limitations. What are they? Bellow's SMCR model focuses on individual characteristics of communication and stresses the role of relationship between the source and the receiver as an important variable in the communication process. This is one drawback. No, the more highly developed the communication skills of the source and receiver, the more effectively the message will be encoded and decoded. Next, Bellow's model represents a communication process that occurs as a source drafts, how he drafts. Source drafts messages based on one's communication skills, attitudes, knowledge, social, and cultural system. These messages are transmitted through channels which can include sight, hearing, touch, and smell and taste. A receiver interprets message based on individuals' communication skills, attitudes, knowledge, social, and cultural system. Okay, this is what the SMCR model. Do you get this point? Hello? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then. Okay. Next one I thought of discussing is this gatekeeping model. Okay, I have given you the general idea of this gatekeeping model, right? So, Yes, madam. yeah. In offline classes, already we have explained that Yeah. one. Yes, ma'am. Okay. So, gatekeeping model regulates the flow of information. How this flow of information takes place through gatekeeping model, we are going to discuss. Kurt Lewin, Kurtlewin, was apparently the first one to use the term gatekeeping. He is the first person to use gatekeeping word. The gatekeeper is the person who decides what shall pass through each gate section, of which in any process there are several. Although he applied it originally to food chain, he then added to that of gatekeeping process. Excuse me. Okay. Where are we? The gatekeeper is the person who decides that what shall pass through each gate section, of which in any process there are several. Although he applied it originally to the food chain, he then added that gatekeeping process could include a news item. So news channels he is considering now include a news item winding through communication. White, W-H-I-T-E, in 1961, he is the person. So White in 1961 was the person who seized upon Levin's comments and turned it solidarity towards journalism in 1950. In 1970, McCombs and Donald Shaw took a different direction when they looked at the effects of gatekeepers' decisions. So they studied about the effects of gatekeepers in decision making. Okay, they found
the audience learns how much importance to attach to a news items from emphasis the media place on it. The gatekeeper decides which information will go forward and which information will not. That means wantedly they are placing uh, important news in the first place, and then they are prioritizing the news. In other words, mm, a gatekeeper in a social system decides which of the certain commodity, that is materials, goods, and information may enter the system. So same way, these are prioritizing the news in a news channel. Important to realize is that gatekeepers are able to control public knowledge of actual events by letting some stories pass through the system, but keeping others out. They wantedly placing the some news as by giving priority to some news, and many news they are not at all placing in the news channel. Okay, so they are prioritizing their news. Whatever they want to place the news, they are prioritizing their news. The gatekeeper's choices are a complex web of influences, preferences, motives, and common values. So, uh, those these news which influences the what I told is government, corporates, etc. I told elites. So, depending upon their view, they are placing these prioritizing their news in their channels. Gatekeeping is inevitable, and in some circumstances, it can be useful. Gatekeeping can also be dangerous since it can lead to the abuse of power by deciding that what information to discard and what to let pass. So it is just a type of funnel. Whatever they want, they are placing, and what wantedly they are placing. Whatever they want, they are showing us the news. Nevertheless, gatekeeping is often a routine guided by some set of standard questions. Okay. Actually, this will be asked in this may be asked in a short type questions. So I contrasted this one, gatekeeping. Okay. Next comes the cultivation analysis. Actually, I also told this about cultivation analysis. No? Hello? మీకు అర్థమవుతుందండి అందరికీ? నేను చెప్పినవన్నీ అర్థమవుతున్నాయండి? Ma'am, we are getting your voice, ma'am. You are not getting your voice? No, we are getting. We are not responding because we don't want you to disturb that. Okay. We are not interfering to divert the topic. Sometimes it happens, no, ma'am. We are having very less time. That's why we are not disturbing you. So some people may not understand English, no? So for them, I am asking Telugu. Okay. Actually, I am not understanding Telugu. That's why I just raised the question. Thank you, ma'am. Right. అందరికీ అర్థమవుతుందండి? తెలుగులో కూడా మళ్ళీ చెప్పాలా? అర్థమవుతుందండి? చెప్పండి. తెలుగు చెప్పమన్న వాళ్ళు, అడిగిన వాళ్ళు చెప్పండి ఒకసారి నాకు. So no response. I think they are comfortable with your explanation, ma'am, English only. Okay, then. That's why they are not giving any answers. Okay. Next comes this cultivation analysis. So actually, I also told this one, but main points I need to discuss now. So, if you remember, what is this mean world syndrome? Can anyone? What is mean world syndrome in cultivation analysis? No idea, ma'am. Or anything like resonance?
cultivation differential? Okay, if no, then I'll go with this. So George Gabner, he's propounded this this theory. What is this theory name? It is cultivation analysis. George Gabner, who propounded cultivation theory, was a dean of Edinburgh School of Communication in the University of Pennsylvania. According to him, people no longer learn cultural identities from family, school, churches, or from communities. Instead, they are learning from TV, which has come, excuse me. He's from he's from Pennsylvania, okay? University of Pennsylvania. According to him, people no longer learn cultural identities from family, school, churches, or from communities. Instead, they are learning from TV, which has become a major source of storytelling in society. Because why he's talking about TV? Why not internet? Anyone? Hello? Because ma'am, we mostly spend our time with television only, with our family. So that's why we can learn anything from the TV, not internet. Most of the illiterate people are not having that facility of internet usage. So TV is everywhere nowadays. It is because this research is not done nowadays. It is long back when TV was introduced. When TV was introduced, these people from Pennsylvania University, they started researching about the effects of TV on the American people. Okay, it is not now. So their main focus is on TV. Earlier it was only print media. Okay. So for that, Gardner wanted to examine the long-term effects of TV on American public. So he wanted to know whether watching TV influences the audience's idea and perception of everyday life. Okay. For that, what did he do? He divided viewers into 3 categories. Light viewers. These light viewers are those people who watch TV less than 2 hours. Less than 2 hours. So they watch TV in a meager hours. And this next one is the medium viewers. These people watch 2 to 4 hours per day. And this last one is the heavy viewers. Heavy viewers, who are these people? These people watch TV more than 4 hours. And by the way, who are these heavy viewers? So actually, these heavy viewers, I also told that it is anyone? Actually, these people are those are not having. Not able to hear. Not able to hear, Amma. Okay. But these people are always they are free at home and they don't have any work. Sorry. Not able to hear. Echo effect. Keep your mic थोड़ा दूर रखो ना. So who are these people? Means these are S Nasifa Afisa. Okay. Do you want to tell anything? Okay.
So who are these means? These are the underprivileged people, mainly women, and this because this is concerned about America. So America, this racist culture is also there. So blacks or black people are more concerned, and these old people who are not exposed to the world and they live in the house, so they are exposing to TV more hours. And so what do they? So after researching, they what did they propose means heavy viewers exposed to more violence and therefore are affected by this main world syndrome. What is this main world syndrome? Yeah, this underlining main world syndrome. It is some words are more important in this cultivation analysis. Okay, you need to describe them. What is this main world syndrome? So main world syndrome means they are exposing more to TV. So they thought believing that the world is far dangerous place than it is actually is. So they are not exposed to outside. Whatever they see on TV, they are believing on about this, whatever they are showing in TV. This is called main world syndrome. Okay. So they are cultivating attitudes. So they seem to believe whatever they show in television. So next one is the there is another word in this. It is a cultivation differential. Now, what is a cultivation? Cultivation differential. Cultivation means repeatedly they are, after watching they are cultivating that the whatever they see in TV is really, and whatever violence they are showing in TV, it is real in the world. So they are cultivating their ideas. Now, what is the cultivation differential? So cultivation differential. The delta between those considered to be light viewers and heavy viewers is called the cultivation differential. Did you get this cultivation differential? Hello? Did you get this cultivation differential? Hello? Not, ma'am. What's up? Actually, I'm not getting what is this cultivation differential? Should I explain this once again? No, ma'am, we are getting that point. So what is this cultivation differential? Okay. The people which are not connected with the other one, like based on racism, these people are isolated. So based on the cultivation differentiation, they are forcibly sit more time with the TV in order to get contact with the people who are not in touch with them. So this may be the cultivation differentiation. So what is the cultivation differential means? These light viewers know that whatever they are showing in TV is not real. So because they know what is going outside in the real world. In the real world, these light viewers can know that whatever they are showing in TV is not real. But in heavy viewers think that whatever they are showing is the real. So this difference, delta means difference. The delta between those considered to be the light viewers and heavy viewers is called cultivation differential. Difference. So whatever cultivation also, we know that meaning of this cultivation. So cultivation differential means that whatever these two people, how they believe, depending upon their view on the how they view television. This is a cultivation differential. Okay. Okay, cultivation
differential. This describes the extent to which an attitude on a particular topic is shaped to exposed to television. Next comes the word resonance. What is this resonance? Anyone? Should I tell? Also, I also already told this about resonance. RESONANCA, resonance. So some people may be affected. Earlier, they have experienced some bad things in life. Already, they are experienced some bad things in life. But these people, when they are exposed to TV, when they see the same type of things like stabbing with a knife, with racism, and rape scenes in if any women are experienced with this type of things, and when they are exposed to TV, and these people in TV, they are exposed many times. Many times they are repeating many times, so they are exposed to many times same scene. Resonance means experiencing many times same thing. So after experience, they think that it is reality. It is happening in the world. So resonance means repeatedly they are showing. Okay, this is what the cultivation analysis is. How they are, how TV viewing is cultivating effects on people. Okay, I think this is a important one. So I thought of explaining in deeply. Did you get my point? So next one is propaganda. What is this propaganda means? Earlier I told propaganda. What actually this, we are talking about propaganda model, but what is this actually this mean? Word propaganda. Anyone? Okay, I'll tell. So according to Laswell, propaganda was one of the most powerful instrumentalities in the world. In the Great Society, it was no longer possible to fuse the waywardness of individuals in the furnace of war dance. So we are actually this propaganda came when after the Second World War, this propaganda word came out. Okay. The name of this new hammer and anvil of social solidarity is propaganda. After this Second World War, this word came as I told you. Actually, this propaganda was used during Second World War by Nazis in Germany. Media was selected for that job. Propaganda was mismanufactured, and outrageous lies were told by one side about the other. One side about the other through mass media. Okay. Gross deceptions were practiced. People believed because they wanted to believe those untruths to strengthen their sentiments and attitude towards the nation and enemies. So wantedly, they are dividing those people during the Second World War. People like to believe all massacres on the enemy side and every triumph of their nation. They like to be encouraged to keep their morale up, to cooperate in keeping the supply line intact for their very survival. Who did all this? Nazis. Okay. These motivations played a strong intervening variables between the propaganda stimuli and response favorable to interest of propagandist. The bureaucrats, in fact, misunderstood the actual reasons of their success in propaganda effort and
social scientists became over enthusiastic about the potential of mass communication. After Second World War, so these American people, American scientists, political scientists, thought of how this propaganda affected the Nazi war, the Nazis during the Second World War. Okay. The hypodermic needle theory was advanced. Actually, what is this hypodermic theory? Whatever the channels, that is print or electronic, or that time it is radio. Whatever they are showing, they are acting as a bullet and directly hits the receiver or audiences. Okay. The hypodermic theory was advanced media were thought to be powerful mechanism of shaping public opinion and swing the people to any direction as and point. So this electronic media, so this electronic media, what is it? It is wantedly repeating many times and taking side of only one side. They are singing the people, and they are dividing the people. Okay. When war days were over and when the prime motivation for survival was not in existence, the social scientists could realize how much they could expect from propaganda. They found that the straightforward stimulus-response relationship that was apparent in the impact of propaganda during the wartime could not be taken for granted. So whatever that happened, it is not happening. After Second World War also the same thing will happen? No, na? Because the people have changed. They have what we call that? What we call that? Second leadership. What we call that? They directly they are not affecting. News medias are not affecting. No. మేడం కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్తారా మేడం? ఇది ఆల్రెడీ చెప్పేసినానమ్మా. ప్రాపగండా అప్పుడు చెప్పాను కదా నేను. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు నాజీస్ లో హిట్లర్ ఎట్లా చెప్పాడు, ఏం చెప్పా అంతవరకే కలిసిన వాళ్ళల్లో అంతా చెప్పాడు కదా, వీళ్ళు మనకి శత్రువులు, మన మన రాజ్యంలో అక్రమంగా చొరబడ్డారు అట్లా అని వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ మీదకు ఉసిగొల్పి ప్రాపగండా, ఓన్లీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపగండా చేశాడనమాట. చేసి అప్పుడు వచ్చింది సెకండ్ వరల్డ్ వార్. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ సోషల్ సైంటిస్టులు ఉన్నారు కదా అమెరికాలో, ఇది ప్రాపగండా కరెక్ట్గానే నిజంగానే ఉందని అని చూసినప్పుడు, సారీ, దట్ వర్డ్ is opinion leaders. I thought of earlier I told the one word, no, it is opinion leaders. Directly whatever news media say, we don't accept, we accept through opinion leaders. Okay. అయితే ఏంటంటే ఈ తర్వాత ఇది కరెక్ట్ అయినా కాదా అని వీళ్ళు స్టడీ చేసినప్పుడు, అమెరికన్ సైంటిస్ట్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఇది కరెక్ట్ కాదు, కానీ ఒపీనియన్ లీడర్ ద్వారా వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఏదైనా బిలీవ్ చేసేది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్టివ్ అయిపోయినా, దే ఆర్ నాట్ పర్సీవర్స్. ఓకే. కాబట్టి ప్రొపగండా వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కరెక్ట్గా వాళ్ళు విన్నారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్రొపగండా థియరీ ఈజ్. నెక్స్ట్ ఎజెండా సెట్టింగ్ థియరీ. ఎజెండా సెట్టింగ్ థియరీ పూర్తిగా చెప్పానా నేను మీకు? ఈ పబ్లిక్ ఎజెండా అవన్నీ చెప్పానా? పబ్లిక్ చెప్పలేదు మేడం, నార్మల్ ఎజెండా గురించి చెప్పారు. సరే. So agenda setting theory. The term agenda setting theory was coined by Maxwell and Donald Shaw in 1972. This theory refers the power of media to structure the issues and news story. మీకు ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, ఎందుకంటే మనకి ఇంకా టైం లేదు. ఇంకా నార్మేటివ్ థియరీ కూడా చెప్పాలి. మీకు ఎక్కడ అర్థం కాకపోతే అక్కడ చెప్పండి, సరేనా? Agenda setting states that
News media have a large influence on the audiences in terms of what stories to be covered or considered and how much prominence and space is given. దేనికి ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలనేది వాళ్ళకి చూస్తారనమాట ఎజెండా సెట్ చేసినప్పుడే. This theory states that mass media, by paying attention to some issues and overlooking others, thus affecting public opinion form చేయడానికి దేనికి ఎంత ఏ న్యూస్కి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలో అది దాన్ని ప్లేస్ చేసేటప్పుడే వాళ్ళు చూస్తారనమాట. People likely to know about those things dealt by mass media and adopt the order of priority sought by the mass media. ఈ మాస్ మీడియా ఏ న్యూస్కి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారో, ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేది ఎట్లయినా మెయిన్ న్యూస్ అవుతుంది, దానికి ప్రామినెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందని పీపుల్ బిలీవ్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు నమ్ముతారు. ఫస్ట్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ న్యూస్, దాన్ని నమ్మి తీరాలని అనేంతగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు ఈ మాస్ మీడియా. McCombs and Donald Shaw argued that audiences not only learn from the media about the public issues and other matters, but they also learned how much importance is attached to that issues. అంటే పీపుల్ మీడియా ద్వారా ఓన్లీ ఇష్యూసే కాదు, దానికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది అనేది కూడా చూస్తారు అనమాట. దీని ద్వారా ఏదైనా ఫస్ట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్కే ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రకంగా ఏ న్యూస్కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేది పీపుల్ బిలీవ్ చేస్తారు. The media prioritize the news in terms of headlines and basement of stories. స్టోరీస్ ఏ రకంగా చెప్తున్నారు అనే దాని మీద. అండ్ ఇదేమో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాని చూస్తే హెడ్లైన్స్ బోల్డ్ లెటర్లో ఫస్ట్లో ఉంటుంది కదా, బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ అంటాం కదా. ఆ బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ ఏదైనా మెయిన్ న్యూస్ ఉంటుంది ఏ పేపర్లో అయినా. సో దానికి న్యూస్లో ఏదైతే ప్లే చేస్తామో ఎవరు ప్లే చేస్తారు, ఈ న్యూస్ ఛానల్స్ ప్లే చేస్తాయి. అవి పీపుల్కి ఏది ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అనేది చెప్పకనే చెప్తాయి అనమాట. ద మీడియా ప్రయారిటైజ్ ద న్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెడ్లైన్స్ అండ్ బేస్మెంట్ ఆఫ్ స్టోరీస్. It is equally important and true that people pay greater interest to them and their groups. Okay, individuals, group, institutions, political parties, and government have all their own agenda and their lobby to set the media's agenda through press conferences, press releases, sponsorships, advertisements, press releases, press visits, gifts, and other means. ఈ ఎజెండా ఏదైతే ఉందో అది న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఎందుకు ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, ఏ రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, ఎందువల్ల చేస్తారు అంటే ఈ మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటి ద్వారా కానీ, ఏదైనా ఇలైట్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ ద్వారా కానీ, ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళ కోసమైనా, గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళ పాలసీస్ కోసమైనా వీళ్ళు లాబియింగ్ చేస్తారన్నమాట. ఈ న్యూస్ మీడియాని లాబియింగ్ చేస్తారు. ఏ రకంగా అంటే వాళ్ళకి న్యూస్ పేపర్స్కి వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్స్ కానీ, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ, అండ్ ప్రెస్ రిలీజెస్ ద్వారా కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఆఫర్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యూస్ని మెయిన్ న్యూస్గా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారనమాట. The major sources of news for the media are elites of the society, and they, together with influential of media proprietors or media owners, usually choose the agenda for the మీడియా. ఎజెండా అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఏ ఇష్యూ పైన ఇవాళ ఏంటి ఎజెండా అంటారు కదా, అంటే ఏ మెయిన్ న్యూస్ అనేది ఈరోజు ఎజెండా అంటే ఏ న్యూస్ దేని మీద ఫోకస్ చేయడం అనేది ఎజెండా. అంటే ఈ ఫోకస్ అనమాట. ఈ ఫోకస్ ఇవాళ దేని మీద ఉండాలనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఈ మీడియా ప్రొపరైటర్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ వాళ్ళు ఈ ఫోకస్ని ఏ రకంగా డిసైడ్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఈ ఇలైట్స్, ఇందాక చెప్పినటువంటి ఇలైట్ పీపుల్స్ అందరు ఉన్నారు కదా, ఈ కార్పొరేట్స్ వాళ్ళందరూ మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఈ మీడియా ప్రొపరైటర్స్ని. సో ఈ ప్రొపరైటర్స్ వాంటెడ్లీ వాళ్ళకి ఏం చూపించాలనుకుంటే అదే చూపిస్తారు. వాళ్ళు ఏదైతే చూపిస్తారో పీపుల్ అదే బిలీవ్ చేస్తారు అంటే ఇదే మెయిన్ ఇష్యూ అని వాళ్ళు పీపుల్ బిలీవ్ చేస్తారు. మీడియా ఎజెండా. ఇప్పుడు మనం మీడియా ఎజెండా గురించి తెలుసుకుందాం. మీడియా ఎజెండా అంటే ఏంటంటే మీడియా ఎజెండా ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అడ్రస్డ్ బై మీడియా సోర్సెస్ ఆర్ మీడియా ఆర్గనైజేషన్స్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీడియా ఎజెండా అంటే మీడియా ఓన్లీ మీడియా ఫోకస్ చేసింది అనుకోండి, వాంటెడ్లీగా
ఒక మీడియా అంటే ఏదైనా ఒక ప్రతి మీడియా దేనో ఒక దానికి బయాస్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏది ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే అదే ప్లేస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మన న్యూస్ ఛానల్స్ ఆర్ డివైడెడ్, పార్టీకి సంబంధించి కానీ కార్పొరేట్కి సంబంధించి కానీ ఆల్రెడీ డివైడ్ అయిపోయినాయి కదా, వాళ్ళకి ఏం కావాలో అదే ఎజెండా ప్లే చేస్తారు కాబట్టి దీన్ని మీడియా ఎజెండా అంటారు. మీడియా ఏదైతే వాంటెడ్లీగా ప్లేస్ చేస్తారు దాన్ని మీడియా ఎజెండా అంటారు. అండ్ పబ్లిక్ ఎజెండా విచ్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ ద పబ్లిక్ కన్సిడర్ ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నారో దాన్ని పబ్లిక్ ఎజెండా అంటారు. ఓకే, ద ఎజెండా థియరీస్ ట్రై టు డిస్క్రైబ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద థియరీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్, how they are packaged and presented by the media, and how the media agenda affects the audience. ఏదైనా ఒక ఇష్యూ మీద థియరీస్ కానీ ఏదైనా కూడా ఒక ప్యాకేజ్ రూపంలో మనకి చెప్తాయి, మన ముందర పెడతాయి అనమాట. దీని తర్వాత దీని తర్వాత ఏదైనా ఒక ప్యాకేజ్ లాగా చూపించి అది మన ముందు ప్రజెంట్ చేస్తాయి. అది ఏ రకంగా ప్రజెంట్ చేస్తాయంటే పీపుల్కి చాలా ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే రకంగా, అంటే పీపుల్ బిలీవ్ చేసేలాగా. The news reports make it in a way that when a particular news report is given importance and attention than other news, the audience will automatically perceive it as a most important news and information are given to them. వీళ్ళ ముందర ఏదైతే వాంటెడ్లీగా అది ప్రజెంట్ చేశారో ఈ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ ఏ రకంగా ప్రజెంట్ చేశారో అవన్నీ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఆడియన్స్ వాళ్ళు ఆ చూపించే విధానాన్ని బట్టి, అంటే వాళ్ళు ప్రయారిటైజ్ చేశారు కదా, ఇది మెయిన్ న్యూస్, ఇది బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ వాంటెడ్లీగా అది ప్లేస్ చేశారు కదా, దాన్ని బట్టి పీపుల్ కూడా బిలీవ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఇదే మెయిన్ ఎజెండా అనమాట, వాళ్ళకి ఇదే మెయిన్ ఇష్యూ అని వాళ్ళు బిలీవ్ చేస్తారు. The priorities of which news comes first and then next are set by media according to how people think and how much people will get will it have among the audience. People కి ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ఎజెండా కాబట్టి పబ్లిక్ ఏ విధంగా వాళ్ళంతట వాళ్ళు కొన్ని ఇది వాళ్ళ మెయిన్ న్యూస్ అనుకుంటారు కదా, ఆ రకంగా ప్రజెంట్ చేస్తాయన్నమాట. At the second level, the first level, at the second level, the media focuses on how people should think about nature of issues. The sensationalization of news reports may happen to bring in the interest of audience. In fact, media wants to grab attention and implant thoughts in people's minds about some serious issues. That is why media turns certain issues viral. Agenda setting theory is used in a political ad, campaigns, business news, PR, that is public relations, etc. The main concept associated with the theory is gatekeeping. ఇందాక చెప్పినట్టుగా gatekeeping is in charge of and has control of selection of content discussed in the media. మామూలుగా మనకి ప్రజెంట్ చేసే ముందర వాళ్ళ న్యూస్ డెస్క్లో వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటారు కదా, దాన్ని బట్టి. సో gatekeeping is in charge of and has control of selection of content discussed in the media, and it is assumed that the public cares mostly about the product of media gatekeeping. It gatekeeping tarvata వీళ్ళు ఏదైతే చూపిస్తారో దాన్ని బిలీవ్ చేస్తారు పబ్లిక్. ఎడిటర్స్ ఆర్ ద మెయిన్ గేట్ కీపర్స్ ఆఫ్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్. ఎడిటర్స్ అంటే న్యూస్ పేపర్కి సంబంధించి ఎడిటర్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఈ గేట్ కీపర్స్ అనమాట. వాళ్ళు ఏ న్యూస్ని లోపలికి అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే చూపించాలనుకున్నారో అది మాత్రమే మనకు చూపిస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఎడిటర్స్ ఆర్ ద మెయిన్ గేట్ కీపర్స్ ఆఫ్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్. ద న్యూస్ మీడియా డిసైడ్స్ వాట్ ఈవెంట్స్ టు బ్రాడ్కాస్ట్ అండ్ షో త్రూ ద మీడియా గేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ న్యూస్ వర్తినెస్. ఆ న్యూస్కున్న వాల్యూని బట్టి వాళ్ళు చూపిస్తారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, న్యూస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్, ఎడిటర్స్ చూస్ వాట్ షుడ్ అపియర్ అండ్ వాట్ షుడ్ నాట్. దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గేట్ కీపర్స్. అందుకని వాళ్ళని గేట్ కీపర్స్ అంటాం. ఎవరిని? ఎడిటర్స్. గేట్ కీపర్స్ ఆర్ ద పవర్ఫుల్ అథారిటీ హూ ఎన్షూర్ ద రైట్ మెటీరియల్ ఈస్ డిసిమినేటెడ్ టు మాస్ బికాస్ సమ్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టు మీడియా బట్ నాట్ టు మాసెస్. వాళ్ళకి కొన్ని న్యూస్ ప్రజలకు కాకుండా ఈ మీడియా వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే కొన్ని చూపించడం వల్ల వాళ్ళు కలిగే లాభాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు చూపిస్తారు అనమాట. So gatekeepers are the powerful authority who ensure the right material is disseminated to media because some issues are important to media but not to masses. Also, they are much concerned on not to disturb peace and public stability. అయితే ఓకే, వాళ్ళు అనుకునేదే చూపిస్తారు, కానీ ఏ విధంగా చూపిస్తారు? సో
అవి ఏమున్నాయంటే ప్రైమ్ అంటే uttermost importance ఇవ్వడం అన్నమాట. In other words, the media gives the utmost importance to certain events such that it gives people the impression that the particular news is the most important one. This is done on a daily basis. The selected news report is carried on as a heading and covered regularly for months. For example, terms such as headlines, special news features, discussions, expert opinions are used. Media primes news by repeating the news and giving it more importance, like for example nuclear deal. దీన్ని రిపీటెడ్ గా చూపించడం వల్ల దీని ప్రైమ్ న్యూస్ గా డిపిక్ట్ చేస్తారన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ప్రైమింగ్ అయిపోయింది కదా. సెకండ్ ఫ్రేమింగ్ is a process of selective control. It has two meanings: the way in which news content is typically shaped and contextualized within the same frame of references. ఫ్రేమింగ్ అంటే మనం ఒక ఫోటో తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేస్తాం, ఒక ఫోటో తీసుకున్నారు అనుకో, ఫ్యామిలీ ఫోటో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలి, లేకపోతే ఆ ఫ్రేమ్లో ఎవరెవరు రావాలి, ఏ ఐటమ్స్ రావాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ ఉండాలి, అవన్నీ మనకు వాంటెడ్లీగా చూస్ చేసుకుని మనం ఒక ఫోటో తీసుకుంటాం. సేమ్ అదేలాగా న్యూస్ ఛానల్స్లో ఏ న్యూస్ ఎక్కడ ఫస్ట్ ఉంచాలా, సెకండ్ ఉంచాలా, అసలు ఉంచాలా, తీసేయాలా, ఇవన్నీ ఫ్రేమింగ్ అనమాట. వాళ్ళు కావాల్సినట్టుగా ఫ్రేమ్ చేసుకుని చూపిస్తారు. సో the way in which news content is typically shaped and contextualized within the same frame of references. Audience adopts the frames of references and to see the world in a similar way. వాళ్ళు ఎలా చూపిస్తే అలాగే చూస్తారు అనమాట. This is how people attach importance to a piece of news and perceive its context within which an issue is viewed. ఎలా చూపిస్తే వాళ్ళు అట్లానే పర్సీవ్ చేస్తారు. ఫ్రేమింగ్ deals with how people attach importance to certain issues. For example, in case of attack, defeat or win and loss, the media frames the news in such a way that people perceive from a different angle. Okay. So we can take the Kargil war between India and Pakistan as an example. In both the countries, the news reports were framed in such a way they show their own country in a positive light and other in a negative. ఏ కంట్రీ న్యూస్ వాళ్ళు వాళ్ళ కంట్రీకి ప్రోగా చూపిస్తారు. వాళ్ళ కంట్రీకి ప్రోగా చూపించడానికి వాళ్ళు ఒక న్యూస్ని ఫ్రేమింగ్ చేస్తారు. ఏది ఎక్కడ పెట్టాలి, ఏది ఎట్లా చూపిస్తే అక్కడున్న పీపుల్ నమ్ముతారు, ఆ రకంగా ఫ్రేమ్ చేస్తారు అనమాట. సో డిపెండింగ్ ఆన్ విచ్ మీడియా పీపుల్ ఆర్ యాక్సెస్ టు దేర్ పర్సెప్షన్ విల్ డిఫర్. అందుకని సేమ్ ఇష్యూని ఆ కంట్రీలో వాళ్ళు విడిగా చూస్తారు, ఈ కంట్రీలో వాళ్ళు విడిగా చూస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు ఏ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అదే నమ్మారు కనుక. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎజెండా సెట్టింగ్ థియరీ. ఇది అయిపోయింది కదా. ఇంకా 10 minutes ఉంది. ఇంకా యాక్చువల్గా నేను ఇది నార్మేటివ్ థియరీస్ చెప్దాం అనుకున్నా. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో చాలా ఉంది. ఇది కొంచెం నేను చదువుకుంటూ పోతాను, మీకు అర్థం కాకపోతే అడగండి, ఓకేనా? సో చెప్పేయండి మేడం, చెప్పేసేయండి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా నార్మేటివ్ థియరీస్ ఆఫ్ మాస్ మీడియా. The theories under this category deal with how the media ought to and can be expected to operate under prevailing set of political economic circumstances. అంటే ఏంటంటే మీడియా ఉంది, మన గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఉందో దాన్ని బట్టి మీడియా కూడా యాక్టింగ్ ఉంటుంది. అదే నార్మేటివ్ థియరీస్. అంటే వీళ్ళకి కొన్ని నార్మ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఈ మీడియాస్ ఎట్లా యాక్ట్ చేయాలి, ఏ టైప్ గవర్నమెంట్ ఉంటే ఏ టైప్లో యాక్ట్ చేయాలనేది, ఇదే నార్మేటివ్ థియరీస్. ఓకేనా? అందులో ఫస్ట్ ఈజ్ అథారిటీ. మొత్తం చదివేస్తా. Each society control its mass media in accordance with the policies and needs. Thus, it formulates its own separate press theory. ఏ గవర్నమెంట్, ఏ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటే దాని తగ్గట్టుగా ఈ ప్రెస్ ఉంటుంది, ప్రెస్ యొక్క పాలసీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈచ్ థియరీ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ ద society has to conduct in socio-economic political affairs. Initially, based on the classification of the world's national media systems, 4 theories were propounded by Siebel and later McWell added 2 more theories to this set.
ఏంటి అవి అంటే థియరీస్ ఫస్ట్ 4 ఉన్నాయి, తర్వాత ఇంకా 2 యాడ్ అయినాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే authoritarian theory. According to this theory, the press is subordinated to the state power and interest of a ruling class. Thus, the press and other media should always be subordinate. Authoritarian law subordinate. Thus, the press and other media should always be subordinate to established authority and should do nothing to undermine it. Media should avoid offense to the majority of dominance, moral and political values. It holds for the advanced censorship and punishment for deviation from the externally set guidelines. Deviation from the official policy, an attack on authority or any offense against the moral codes is considered as criminal offenses. The theory is essentially identified as a dictatorial or repressive society. Under the democratic setup, also in times of war and during internal and external emergencies, media are subjected to the authoritarian tendencies. For example, press lost in independence, freedom during emergency. ఇప్పుడు ఈ అథారిటేరియన్ ఏంటంటే మీడియా ఏదైతే ఉందో అది ఈ అథారిటీ గవర్నమెంట్ తగ్గట్టుగా ఉండాలన్నమాట. అది గవర్నమెంట్ అగెయిన్స్ట్ గా రాయకూడదు. ఇది ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఉందనుకోండి, మనకి ఎమర్జెన్సీ వచ్చింది కదా, 77లో వచ్చిన ఎమర్జెన్సీ టైంలో కానీ, ఇప్పుడు ఏదైనా వార్ టైంలో కానీ గవర్నమెంట్ అగెయిన్స్ట్ గా రాయకూడదు అనమాట. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే రాయాలి, లేకపోతే దాన్ని కాన్ఫిస్కేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ టైంలో అంటే ఇప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ టైంలో ఏముంది, మన పత్రికలన్నీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే చేయాలి. వాళ్ళ అథారిటేటివ్, వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే చేయాలి. వాళ్ళకి అగేన్స్ట్గా ఏదైనా రాస్తే దాన్ని తీసేయడం కానీ, దాన్ని తీసేస్తారు, వాళ్ళకి పబ్లిషర్స్కి ఫైన్ వేస్తారు. ఈ టైప్లో ఉంటుంది అథారిటేరియన్ థియరీ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్రీ ప్రెస్ ఆర్ లైబర్టేరియన్స్ థియరీ అనమాట. దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇది మెయిన్గా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇది క్యాపిటల్ కంట్రీస్లో ఉంటుంది. ఇది దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్ రైట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ టు ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ లెజిటిమేటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ప్రింట్ మీడియా ఇన్ లిబరల్ డెమోక్రసీస్. ఈ డెమోక్రసీస్లో ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు గవర్నమెంటే చెప్పింది రాయాలని లేదనమాట. వాళ్ళకి ప్రెస్కి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇష్టం టు అసెంబుల్ అండ్ ఆర్గనైజ్ విత్ అదర్. బట్ అయితే ఏంటంటే ఇవి ఏదైనా రాయొచ్చు అంటే, బట్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రీడమ్ ఈస్ అబ్యూజ్డ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ థ్రెటనింగ్ గుడ్ మోరల్ ఆర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ థ్రెటనింగ్ టు గుడ్ మోరల్ సేమ్ ఇట్ మస్ట్ బి రిస్ట్రైన్డ్. ఒకవేళ ఏమంటారు దాన్ని పబ్లిక్ అగెయిన్స్ట్గా పబ్లిక్ని పక్కతో పట్టే ఉన్నాయనుకోండి, దాన్ని మాత్రం చేయకూడదు అనమాట. ఈ ఫ్రీ ప్రెస్ థియరీలో no nation will indefinitely tolerate a freedom of press that serves to work against the interest of the society or divide the country. కంట్రీని డివైడ్ చేసేవి రాయకూడదు, అండ్ కంట్రీకి మంచి చేసేవి రాయాలన్నమాట ఈ ఫ్రీ ప్రెస్ థియరీలో. కానీ వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది, ఏం రాయాలనేది వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మూడోది వచ్చి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థియరీ. ఇట్ ఈస్ ప్రపోండెడ్ బై హట్చిన్స్ ఇన్ 1947. Hutchins, important, ఇది HUTCHINS in 1947. This theory owes its origin to the Commission of Freedom of Press, USA అన్నమాట. According to the commission, the press has not met the informal social moral needs of the society. The social responsibility theory uses the assumption that media serves essential functions in the society. Therefore, it should accept and fulfill certain obligations to the society. These obligations are to meet by setting up high professional standards. Standards అనే హైలో ఉండాలి, ఏది పడుతుంది రాయకూడదు అనమాట. ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ట్రూత్, దీనికి ఏమేం కావాలి అంటే ట్రూత్, అక్యురసీ, ఆబ్జెక్టివిటీ అండ్ బ్యాలెన్స్. ఏ న్యూస్ అయినా కూడా ట్రూత్గా ఉండాలి, ఏదైనా అక్యురసీ ఉండాలి అంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఏది కూడా ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలన్నమాట, అంటే సబ్జెక్టివ్గా ఉండదు. మనం ఏమనుకుంటే అది రాయకూడదు, ఏదైతే కరెక్ట్ అయితే అదే రాయాలి. అండ్
ఆ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది బ్యాలెన్సింగ్ గా ఉండాలి, ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా ఉండాలి అన్నమాట. ద మీడియా షుడ్ అండర్ప్లేస్ దట్ న్యూస్ విచ్ మైట్ లీడ్ టు క్రైమ్, violence and create tension or cause offense to ethnic or religious minorities. వీళ్ళ మైనారిటీస్ వాళ్ళందరికీ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళలో భయాన్ని గొల్పించే అట్లాంటివి ఉండకూడదు, క్రైమ్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు అనమాట. ఏది ఉన్నది అన్నట్టుగా రాయాలి, ఎక్కువ ఏమంటారు దాన్ని ఇందాక కల్టివేషన్ లో చూపించినట్టుగా ఎక్కువ చేసి చూపించకూడదు. ద మీడియా షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ దేర్ సొసైటీ అండ్ అలౌ యాక్సెస్ టు వేరియస్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ. అందులో ఉన్న కంట్రీలో ఉన్న డైవర్సిటీ అంతా కూడా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ లైక్ ప్రెస్ కౌన్సిల్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డ్రాయింగ్ అప్ ఆఫ్ స్టేటస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎడిటోరియల్ అండ్ జర్నలిస్టిక్ ప్రాక్టీస్. అయితే ఇందులో అథారిటేరియన్ అయితే శిక్షించే వీలుంది కదా. ఇది యాక్చువల్లీ అథారిటేరియన్ అంటే ఏముంది, వాళ్ళు కింగ్స్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి కావాల్సిందే రాయించుకుంటారు, అగెన్స్ట్ రాస్తే వాళ్ళు ఊరుకోరు. కానీ ఈ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దీనిలో ఏముందంటే సో పీపుల్కి మంచి చేసేవే రాయాలన్నమాట. అయితే దీనికోసమే వేరే కింగ్ అలాంటి వాళ్ళు పెద్ద ఇది కాకుండా వాళ్ళే ప్రెస్కి సంబంధించింది ప్రెస్ రెగ్యులేటరీ వాళ్ళందరి ఇది ఉండాలన్నమాట. జర్నలిస్ట్ ప్రాక్టీస్ మనకు కూడా ఉన్నాయి కదా, అట్లాంటివి ఉంటాయి. వాళ్ళే చూస్తారన్నమాట, వీళ్ళు విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ రాస్తున్నారా లేదా అని చూస్తారు. అయితే ఈ మీడియా ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ పబ్లిక్ ని మంచి చేయడానికి, పబ్లిక్ కి చెడు చేయకుండా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట ఈ మీడియాకి. అందుకని దీన్ని సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థియరీ అంటారు. ఇది మూడోది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేది సోవియట్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. సోవియట్ మీడియా థియరీ అంటారు, ఈ ఫోర్త్ వన్. ఆఫ్టర్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ 1917 కమ్యూనిస్ట్ థియరీ ఆఫ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ వాజ్ డిరైవ్డ్ మెయిన్లీ ఫర్ ద టెనెట్స్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ ఈగిల్స్. మార్క్స్ అండ్ ఈగిల్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో రష్యన్ మార్క్స్ ఉన్నారు కదా, ఆయన ఈగిల్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ దాని మీద బేస్డ్ అయి ఉంటుంది ఈ సోవియట్ మీడియా థియరీ. ఇట్ కన్సిడర్స్ మీడియా టు బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లాస్ whose interests they are meant to serve and private ownership of press or other media is ruled out. ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్లు ఉన్నాయి కదా, ప్రైవేట్ వాళ్ళకి రామోజీరావు గారు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, అట్లా ప్రైవేట్ వాళ్ళు ఎవరికి ఉండదు అన్నట్టు. ఈ టైప్ ఆఫ్ మీడియా ఏదైతే ఉందో అది గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, గవర్నమెంటే ఇండైరెక్ట్ గా గవర్నమెంటే చూస్తుంది అనమాట. ఇట్ కన్సిడర్స్ మీడియా టు బి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్లాస్ హూస్ వర్కింగ్ క్లాస్ ఆ కంట్రీని ఏదైతే రూల్ చేస్తుందో దాని వర్కింగ్ క్లాస్. It considers media to be under the working class whose interests they are meant to serve and private ownership of media or other media is ruled out. The media must serve positive functions in the society relating to function, education, motivation and mobilization. అందులో ఉన్న మీడియా ఏదైతే ఉందో ఇవన్నిటిని ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటిది, రిలేటింగ్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, మోటివేషన్ అండ్ మొబిలైజేషన్, వీటి గురించి అయితే చేస్తుంది. ద మీడియా మస్ట్ ప్రొజెక్ట్ సొసైటీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ మార్క్సిస్ట్ లెనినిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట. వీళ్ళ ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అయ్యేదే ఈ సోవియట్ మీడియా థియరీ. దే మస్ట్ సపోజ్ ప్రోగ్రెసివ్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ అబ్రాడ్. ఆ మీడియా అయితే ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందో అది ఏముంటుంది అంటే ఒక కంట్రీ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుందో దాని ప్రోగ్రెసివ్ మూవ్మెంట్లు రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ వాళ్ళ కంట్రీని పాజిటివ్ గా చూపించాలి, బయట దేశాలు కూడా, అబ్రాడ్ లో కూడా వాళ్ళ దేశాన్ని పాజిటివ్ గా చూపించాలన్నమాట. అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరీ మీడియా ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు అల్టిమేట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ లైఫ్. ఇదేదైతే ఉందో ఇదే ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది అంటే గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అంటే స్టేట్ అంటే గవర్నమెంట్ అనమాట. ఆ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఆ పర్టికులర్ కంట్రీని ఏ గవర్నమెంట్ అయితే రూల్ చేస్తుందో దాన్ని ఉంటాయి. కానీ అది సోషలిస్ట్ కంట్రీ కాబట్టి న్యాచురల్ గా సోషల్ ప్రిన్సిపల్స్ కన్సిడర్ చేయాలి ఈ మీడియా. They should act with responsibility, evolve and follow norms of professional conduct and respond to people's needs and aspirations. People's needs కి దెబ్బ తినకుండా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ని నెగటివ్ గా ప్రొజెక్ట్ చేయకుండా ప్రజలకు ఏం కావాలో అది చూపిస్తుంది ఈ సోవియట్ మీడియా థియరీ. ద మీడియా యాజ్ పర్ దిస్ థియరీ ఆర్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు ఆర్బిటరీ ఇంటర్ఫియరెన్స్ యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అథారిటేరియన్. కి దీనికి తేడా ఏంటంటే
ఇదేమో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, అదేమో అథారిటేరియన్. అథారిటేరియన్ అంటే మెయిన్గా కింగ్స్ అట్లాంటి ఆ టైంలో అనమాట. అట్లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా ఇరాన్ అట్లాంటి వాళ్ళు అంతా కమ్యూనిస్ట్ కాదు, సారీ, కొంచెం కింగ్ టైప్లో ఉంటుంది కదా రూలు. వాళ్ళు ఏం చెప్తే అదే రాయాలి, ఆ టైప్లో ఉంటుంది అథారిటేరియన్. అండ్ సోవియట్ అంటే ఇదేమో గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవి ఈ 4 కాకుండా ఆ తర్వాత ఇంకా 2 యాడ్ అయ్యాయని చెప్పాను కదా. అవేంటంటే డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీ ఒకటి, పార్టిసిపెంట్ మీడియా థియరీ ఒకటి. టైం దాటిపోయింది, చెప్పాను ఇవి 2. చెప్పేసేయండి మేడం, చెప్పేసేయండి, ఇంకా ఒక 10 minutes లో అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో 2 ఏమున్నాయంటే డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీ అండ్ పార్టిసిపేషన్ మీడియా థియరీ అనమాట. The importance of this theory to the developing world is very high. Other theories have limited applications, and fast changing economic and political conditions has led to the birth of new approach whereby the communication is used to carry out the development task in line and nationally established policy, hence the formulation of development communication theory. ఇందాకున్న ప్రతిదానికి ఏదో ఒక బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఉంది, కానీ వాటన్నిటిని మించింది ఇవి 2 థియరీస్ వచ్చాయన్నమాట. దాంట్లో ఏదైతే ల్యాక్ అయిందో అంటే అందులో ఏదైతే లోపించిందో ఆ తర్వాత వచ్చినవి ఈ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీ అండ్ పార్టిసిపేషన్ మీడియా థియరీ. ఈ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీని మొత్తం పీపుల్ని డెవలప్మెంట్ వైపు చూపించే మాత్రం ప్రొజెక్ట్ చేస్తారన్నమాట. నెగిటివ్ సైడ్స్ కానీ అథారిటేట్ అంటే అనగదొప్పే అవి ఇందులో ఏమి ఉండవు ఇందులో. ఓకే, other common conditions of developing countries that unite the potential benefits of other theories or absence of communication infrastructure, dependence on developed world for hardware and software. The commitment of these societies in economic, political and social development tasks, and developing countries aware of their similar. డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అయితే ఏదైతే ల్యాక్ ఉందో వాళ్ళని ఏ రకంగా పీపుల్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలో, ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఏదైతే ల్యాక్ ఉందో డెవలప్ కంట్రీస్ లాగా వైపు ఎట్లా తీసుకెళ్ళా ఆ రకంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది ఇందులో ఉన్న ఈ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీలో ఉన్న మీడియా అన్నమాట. ఓకే, ఇది 5th వన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్ మీడియా థియరీ. ఇందులో ఏంటంటే దిస్ థియరీ ఈజ్ రిలవెంట్ టు ద డెవలప్డ్ లిబరల్ సొసైటీస్. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ మీడియా థియరీ. ఇందాక ఈ లాస్ట్ వన్ ఏదైతే ఉందో ఇది కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ థియరీ. ఇందాక చెప్పిన థియరీకి దీనికి ఇంకా ఫర్దర్గా వచ్చింది అనమాట. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ మీడియా థియరీ as it lacks full legitimation and incorporation into media institutions, and some of the tenets are already to be found in some or other theories. It was difficult to make this theory. అయితే ఇందాకంతా ఏమన్నారంటే ఆ థియరీస్లో ఏమన్నారంటే గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, గవర్నమెంట్ డెవలపింగ్ ఎట్లా తీసుకెళ్ళాలి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇందాక. కానీ ఇందులో ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్ అంటే పీపుల్ కూడా ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ ఇచ్చారన్నమాట. పీపుల్ ఏ విధంగా తమను తాము ఈ డెవలప్మెంట్లోకి ఎట్లా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది యాక్చువల్లీ దిస్ పార్టిసిపెంట్ డెమోక్రటిక్ media theory. The main feature of democratic participant media theory relates to the needs, interests, and aspirations of active receiver in a political society. It is concerned with the right to information and right to answer back, and right to use the means of communication for interaction in small scale setting of the community. ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి రైట్ టు యాక్ట్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ దేనికి నిదర్శనం? పీపుల్స్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ కదా. ఓకే, ద థియరీ ఫేవర్స్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ఐడియాస్, స్మాల్నెస్ ఆఫ్ స్కేల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ హారిజాంటల్లీ. అంటే ఇప్పుడు ఇంతసేపు పైనుంచి కిందకి వరకు మాట్లాడంటే పైన వాళ్ళు ఏం చెప్తే కింద వాళ్ళు అదే చేస్తారు. కానీ ఈ థియరీ ఏదైతే ఇట్ ఈస్ ఏ హారిజాంటల్లీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే హారిజాంటల్లో ఉన్న కమ్యూనికేషన్ అంటే ప్రతి లెవెల్ వాళ్ళకి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. అక్కడ గవర్నమెంట్కే కాదు, ఇక్కడ ప్రజలు కూడా ప్రజల వంతు కూడా ఉంది. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేసేదే ఇది. లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్ డెమోక్రటిక్ మీడియా థియరీ. ఓకే, అర్థమైందా? అర్థమైంది మేడం. ఇవి నా తోచిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఇవాళ మీకు. ఓకే, ఇంకేమైనా
ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? టైం అయితే అయిపోయింది. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, Thank you, ma'am. రైట్ అమ్మా. Thank you, ma'am. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, madam. రైట్, Thank you, madam. shall we leave now? Yes, madam. Okay, thank you. Thank you, madam.